Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, good morning. How are you today? Alright, welcome to English Time with me Hasna Ismatullah. Now, we are going to discuss about chapter 2 for grade 8. Jadi, dalam video ini kita akan membahas tentang chapter 2 untuk kelas 8. So, in this lesson, we will talk about expressing ability and willingness. But before we go into our lesson today, do you know what is ability and what is willingness? If you still don't know, we can look at the dialogue. From this dialogue, is there sentence as asking about ability? Adakah kalimat asking about ability dalam dialog ini? Yang manakah kira-kira? Yaps, kamu benar. Benny, can you write the message in English? Itu merupakan asking about ability atau menanyakan tentang kemampuan. So, stating ability is express the ability to do something atau menyatakan kemampuan melakukan sesuatu. Jadi ability itu sendiri bermakna mampu, kemampuan seseorang. Are you get it? Yeah, I'm get it. That's good. Nah, adapun kata yang biasa mengekspresikan ability, diantaranya ada can dan juga be able to, yang berarti bisa, dapat, atau mampu. For the example, what do you say in English? Saya bisa berbicara bahasa Inggris. What do you say in English? Yes, that's great. I can speak English. I can speak English. Saya dapat atau bisa berbicara bahasa Inggris. That's great. Pattern for stating the ability ataupun rumus yang biasa digunakan untuk menyatakan suatu kemampuan ada 3 jenis nih. Yang pertama ada positive sentence, yang kedua ada negative sentence, dan yang ketiga ada interrogative sentence. Nah, yang pertama itu positive sentence, biasanya digunakan untuk kalimat-kalimat yang he or she can do it, ya. And the second is negative sentence. Negative sentence itu maknanya dia tidak dapat atau tidak bisa melakukannya. Nah, yang terakhir ada interrogative sentence. Interrogative sentence itu suatu pertanyaan yang biasa digunakan dalam menanyakan ability. Nah, untuk yang pertama, pattern yang pertama, rumus pertama, yaitu positive sentence. Positive sentence bisa menggunakan pattern subject plus can plus verb 1. Subject plus can plus verb 1. Example. For example, I can draw a dog. I can draw a dog. I to be subject, can, and verb 1 is draw. Yeah? Are you get it? Yes. That's good. Now, if you want to say negative sentence, you can use this pattern. Subject plus cannot, ya. Cannot plus verb 1. Jadi, pembedanya itu can dengan cannot. For example, he cannot fly. He cannot fly. He to be subject, cannot, ya. Cannot. Verb 1-nya itu fly, ya. Fly. He cannot fly. Okay? Are you got it? The next is interrogative. For the interrogative, we can put can in front, ya. In front. Can plus subject plus verb 1. Can plus subject plus verb 1. For the example, can you run fast? Can, yeah. For the first is can. After can, we can put subject. The subject is you. And the verb 1 is
run, ya, run. Are you get it? Okay, the next is pattern or rumus yang digunakan untuk the word be able to, ya. Kata yang digunakan dalam be able to. We can use subject plus to be plus able plus to infinitive. Ya, remember? Subject plus to be plus able plus to infinitive. Are you get it? Nah, for to be there is 3, atau dalam to be itu ada 3. Ada is, am, are. And we must can to different that's to be, ya. Penggunaan am, penggunaan is, penggunaan to be are, kita itu harus bisa membedakan mana yang to be is, to be am, to be are. Now for now we can see or we can look at the example for using to be, ya. This. Kapan penggunaan to be am, kapan penggunaan to be is, kapan penggunaan to be are. So, to be am khusus digunakan untuk subjek I. Juga ada is. Is digunakan, to be is digunakan untuk subjek he, she, it. Ya, are you get it? Yeah. And to be are used for they, we, you. Yeah. Now look at some example of sentence using to be, is, are. Yeah. When to use to be is used specially for to be I. Jadi kata atau to be is to be itu digunakan untuk subjek I, ya. Terus ada to be is. To be is digunakan untuk subjek he, she, it, ataupun subjek tunggal atau seekor atau seorang. Jadi itu biasanya subjeknya itu tunggal. Nah, bisa menggunakan to be is, ya. Terus ada are. Are itu digunakan untuk subjek we, they, you. Jadi untuk biasanya itu jamak, ya, jamak digunakannya. Contohnya udah tertera di gambar. Kita baca, I am able to climb a tree. I am able to climb a tree. I di situ sebagai subjek, itu to be-nya. Nah, able itu able, to climb is to infinitive. Yes, you got it. Dan semuanya itu adalah contoh dari pattern of be able to atau penggunaan be able to. Next, we will going to stating willingness. Before we talk about willingness, do you know what is willingness? Have you heard before? So, willingness is willingness to do something. Jadi, keinginan untuk melakukan sesuatu itu merupakan willingness. For example, I can dance and I will dance for you. Saya bisa menari dan saya ingin menari untuk kamu. Nah, itu merupakan willingness. Nah, pattern or rumus yang bisa digunakan untuk menyatakan keinginan sesuatu itu kita bisa menggunakan rumus or pattern or form subject plus will plus verb 1. Adapun jikalau kita tidak ingin melakukan sesuatu, kita bisa menambahkan not setelah will. Jadi subject plus will not plus verb 1. Let's see the example. I will make cake for you. I to be subject, will sebagai kata willingness, make itu sebagai verb 1. Adapun jika kita tidak ingin melakukannya, kita bisa menggunakan subject plus will not plus verb 1. Remember, subject, will not, and verb 1.
For the example, I will not cook for them. I to be subject, will not itu suatu pernyataan tidak ingin. Cook itu sebagai verb one. Nah, adapun pattern or rumus tentang asking about willingness, menanyakan keinginan seseorang. So if we want to ask other about willingness, we can use the pattern will plus subject plus verb one. Will plus subject plus verb one. Let's see the example. Will you play badminton with me? Will. After will, you as a subject, and verb one is play. Ya, play. Apakah kamu ingin bermain badminton dengan saya? Nah, itu merupakan asking about willingness. Okay, that's all the material for today. But before we close our English time today, I will give you some quiz, okay? And you must answer my question. I will give you 5 seconds for answer my question. Okay, are you ready? Okay, for the first question, get ready. What do you say in English? Saya bisa menyanyikan lagu. Used by word can. I count until 5. 1, 2, 3, 4, 4.5, 5. Time is up. Alright, the correct answer is. Now I can sing a song. Yeah. For the second question, what do you say in English? Apakah kamu bisa datang ke rumah saya? Use word able to. I count until 5. 1, 2, 3, 4, 4.5, 5. Time is up. The correct answer is, are you able to come to my house? Okay. Alright, that's all for material today. I'm sorry if I have mistake, if any, finally, and have a nice day and see you in the next video, and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.